Assalamualaikum and hello everyone. In this video, we're going to look at the chemical properties of carbonyl. So we're going to look at the nucleophilic addition, reduction and oxidation of carbonyl. Okay, so let's look here. Dia kata the nucleophilic addition of carbonyl. So why does carbonyl undergo nucleophilic addition and how does this reaction proceed? Okay, so here we have our carbonyl carbon, which is our C double bond O. And we know that across the period, electronegativity increase. So dalam kes ni, oxygen is more electronegative than carbon. So what does it mean by more electronegative? Electron is more attracted to it. So maknanya electron dekat sini mostly banyak ke oxygen lagi. So that's why lah we have our partial negative to oxygen and partial positive pada carbon. So what does it make carbon kita? Carbon kita ni is a poor electron species. So, bila dia adalah poor electron species, so maknanya our rich electron species tu suka kacau dia dekat situ lah. So, maksud dia, maknanya nucleophile ni is actually our rich electron species. Dia ni yang carrying yang, yang suka donate elektron tu. Dalam kes ni organik ni bagus. Kalau kaya je suka donate. Okay, so dia suka donate. Dia akan, it will donate ataupun akan ada nucleophilic attack lah to our C double bond O. Okay, what happen here is that bila kita dah kacau dengan carbon ni, the electron here akan, sebab dia adalah homolytic cleavage, heterolytic cleavage, the electron here akan go to oxygen. So what happen here adalah nucleophilic akan attach to our carbon and then oxygen ni akan accept negatively charge. Okay, so for our oxygen ni, oxygen does not want sebenarnya negative charge ni. Sebab dia adalah electronegative atom kan, negative electron atom. It's Okay, sebab sebenarnya negative charge ni akan destabilize our oxygen. So, kita akan undergokan dia dengan hydrolysis. So, yang ni ada H+, ada kita akan jumpa H2SO4 boleh, H3O+ pun boleh. So, what happen here adalah this acid will give our oxygen the hydrogen lah. So, that's why lah from O- akan jadi OH. So, again, kalau untuk carbonyl, we're gonna go nucleophilic attack, tapi dia adalah addition process. Kalau kita tengok haloalkane dengan alkohol, kita adalah nucleophilic substitution. Sebab kita punya bond dah cukup dah. Kita punya carbon tu dah cukup 4 bond dekat sini kan. Carbon yang sini memang dah cukup 4 bond. Tapi sebenarnya the double bond here can make our 2 single bond. Okay, so this reaction, okay, kalau kamu rasa familiar, you should feel familiar when you watch this. So this is the basic concept of our Grignard reagent. Okay, so let's look here for the first example. So the first example, we have NaCN and H2SO4. And our product is cyanohydride. So what does it mean by cyanohydride? Here, okay, carbon memang kena ada 4 bond kan, 1, 2, 3, 4. Okay, cyanohydride, it means that on the same group of our carbon, on the same carbon ni, we have OH dengan CN. Pada the same, we have OH dengan CN attached to the same carbon. So, how does it work? So, from our C double bond O ni, so maknanya daripada C double bond O, dia akan jadi COH CN. So, again, remember, macam mana addition of, how is the reaction of carbonyl ni? We're gonna add dulu adalah our nucleophile to our C double bond O tu. So dalam kes ni, okay, NaCN consists of Na plus dengan Cn minus. So our nucleophile in this case is actually Cn minus. So Cn minus akan add to the carbon here. Lepas tu, macam mana O ni jadi OH. So again, OH tu we're gonna need from our acid lah, H plus ke, H2SO4 ke, H3O plus ke. So H2SO4 ni is given as the hydrogen ni. Okay, so actually how does this reaction proceed? Is that pada our original C double bond O, we're gonna add H pada double bond O tu from our H2SO4 and we're gonna add Cn. Make sure add Cn to the carbon that is our carbonyl carbon. So let's look here example A. So example A, what I'm gonna do, I'm gonna write down semua yang C dengan hydrogen tu. From our double bond O ni akan jadi OH. Okay, why? Sebab nanti here dari SO minus, dia ada go hydrolysis, jadilah OH. Yang ni macam Grignard reagent kita sikit kan. So, yang O ni kita akan jadi COH. So, I'm just gonna draw OH here. Okay, so, tapi how about our nucleophilic addition? Remember this reaction is nucleophilic addition. Ini belum lagi nucleophilic addition kita. That is not
reaction yet. Lagipun when you check carbon kita dekat sini baru ada 1, 2, 3 bond. So what does it mean? Dia mesti ada lagi satu bond sebenarnya. So another bond, dia akan bonded to apa? Dia akan bonded to our nucleophile, which is CN. This is actually our cyanohydrin. Cyanohydrin, pada same carbon ada OH, ada CN. Okay, so let's look second example here. So what happened is that I'm going to draw balik all the carbon and the hydrogen. Okay, so the C double bond O, what would happen is that you're going to form 2 single bond. Okay, so how about the oxygen? Oxygen akan undergo hydrolysis, akan jadi OH. Okay, satu apa yang dia akan add to the same carbon? We're going to add our nucleophile. So nucleophile dalam kes kita ni adalah CN-. Make sure add to the carbon yang kita punya carbonyl lah, C double bond O ni, jadi single bond ni, we're going to add our CN. So this is actually our cyanohydrin. So how about a skeletal structure? So here, when a skeletal structure, paling penting sebenarnya, again, we're gonna look pada C double bond O. Another carbon hydrogen tu, kita just copy paste saja. Okay, so we have 3 carbon here. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu, pada double bond O, we're gonna make it as OH. Okay, and make sure pada carbon double bond O tu sendiri, is we're gonna add CN. Make sure pada C double bond O kita tu lah tu our carbonyl tu, we're going to add CN. So that's the structure, the example for C. Example D, so we're going to copy paste yang carbon tu. Okay, so sekarang ni double bond O tu dia akan jadi single bond. Tak kisahlah macam mana kamu nak draw, tapi make sure ada 2 bond baru lah. O ni akan jadi OH. Another bond is we're going to add our CN. Okay, make sure sebenarnya carbon ni is bonded to another carbon kan. Kalau kamu buat CN nanti nampak macam carbon ni bonded to nitrogen kita. It's not. It's actually bonded to carbon. So that's why Miss buat sini. C ni, carbon ni is bonded to another carbon. So that's the reaction of our carbonyl with NaCN and H2SO4. Okay, so how about kalau reaction ni react dengan H2O? Okay, you're gonna form gem diol. This is actually gem diol. So diol ni means we have 2 of our OH group. Gem ni maksudnya pada the same carbon we have 2 different 2 OH group. So sebenarnya kalau kita tengok, kalau diol usually daripada the different carbon. Gem diol the same carbon. Okay, so what happened here? Okay, dalam kes ni kita tengok from C double bond O, dia akan jadi C OH kat sini, bawah ni pun tambah OH. So it is as if our nucleophile dalam kes ni adalah OH minus. Okay, so what happen is that pada C double bond O kita akan change to COH as usual, and then pada carbonyl kita akan add OH. So maknanya ada lagi satu bond COH lah. This is the second one. The first one bila kita undergo hydrolysis tu. Okay, so this is the so akan form lah kitanya gem diol. So let's look example A. I'm just gonna draw balik C dengan hydrogen. Okay, so what happen next? Pada O ni we're gonna change it to OH sebab dia nanti jadi O minus, and then we're gonna undergo dia dengan hydrogen. Again, O minus ni sebab yang ni. Okay, jadi O minus once nucleophilic attack, lepas tu dia akan undergo hydrolysis. So dia akan jadi COH. But then when you check our carbon here baru ada 1, 2, 3 bond. So ada lagi satu bond tu nak akan tambah apa? We're going to add our nucleophile, dalam kes ni is our OH. So previously CN kan nucleophile, dalam kes ni OH. So this is actually our gem diol. Senang je. Yang ni senang sikit. Dia akan tambah, ingat yang O tu nampak OH, lepas tu tambah lagi satu bond, dia jadi OH juga. Okay, so yang ini kita tengok. So I'm just gonna copy paste again sebab we're gonna redraw balik yang carbon dengan hydrogen. O ni akan jadi OH. Okay, why? Sebab nanti dia akan undergo O jadi O minus, lepas tu undergo hydrolysis. So dia jadilah OH kat sini. Okay, tapi carbon kita tak cukup 4 bond. Sebenarnya tak cukup lagi satu spesies, which is our nucleophile. Sebab again the nucleophilic attack, nucleophile kita H2O ni kita akan bagi, it will give us OH. Okay, so this is actually our gem diol. Okay, let's look here example C, the skeletal structure. Okay, make sure paling penting tahu mana C double bond O kita. So what gonna happen is we're gonna add from double bond O jadi OH, and then the same carbonyl tu kita akan add another OH. Okay, so that will be our product.
So let's look here pada example D. Determine where your C double bond O. So we're going to add our OH. And then we're going to add new 2 bond. Tak kisah macam mana, make sure kamu akan add 2 new single bond. So O tu jadi OH, and then we're going to add OH from our nucleophile to form gem diol. So we have look at number 1 and number 2. So now let's look for reagent number 3. Our carbonyl undergo reaction. We're going to form bisulphite salt. Okay, so how does this reaction occur? Sebenarnya reaction dia occur macam ni. So how does it work is that from our carbonyl ni, so sebab our reagent NaHSO₃ ni originally dia adalah Na plus HSO3 minus. So what happened adalah, so this is our nucleophile lah. So this is actually our nucleophilic attack. So nucleophilic attack, so that's why lah this carbon is bonded to our nucleophile. So ni adalah SO3 minus HSO3. Okay, so what happened Na plus ni, sebab nanti bila kita dah nucleophilic attack from here, okay, this bond will break kan. So dia O minus. O minus will be attracted to our sodium. Okay, so dia akan jadi macam ni. But then what happened here, dia akan ada proton transfer. The proton transfer ni akan jadikan, yang ni maknanya kita akan swap. So we're gonna swap between Na ni dengan hydrogen. So tengok ni. So dia jadi ONA, sepatutnya jadi ONA, dia jadi OH. SO3H dia tukar jadi SO3Na. So what happen is that we're gonna swap Na dengan hydrogen. So this is actually how the reaction proceed lah. Okay, tapi yang ini bisa nak bagi shortcut macam mana? We have our C double bond O. So pada C double bond O, we're gonna add C double bond O akan jadi COH macam biasa. So dalam kes ni kita tidak ada nampak ada H+. So contohnya pada reaction kat sini tak ada nampak apa H+ ke H2O+ ke H2SO4, sebab sebenarnya in between dengan reagent ni sendiri boleh jadi proton transfer. Okay, second one we're gonna add pada the same carbon, we're gonna add actually our NaSO₃. Dia bukan our nucleophile yang ini, tidak. Okay, so all the reagent ni kita nak ambil H je. So jadilah carbon add NaSO₃. So maknanya pada carbon tu adanya bond NaSO₃. So maknanya 2 species added to our carbonyl, OH dengan our OH with our NaSO₃, our salt tu lah. So let's look example A here. So we have our C double bond O jadi OH. Okay, lagi satu we're gonna add our nucleophile, ataupun dalam kes ni kita akan add NaSO₃. Ini macam biasa, first and foremost double bond O jadi OH. Lepas tu hydrogen ni dah bagi dekat sini kan. So what is left adalah our NaSO₃. So let's look for example B here. What I'm gonna draw my carbon. Okay, double bond ni jadi 2 single bond 1, 2. Okay, lepas tu O ni akan jadi OH. How does it become OH? Dan ambil hydrogen from our reagent here. And then we're gonna write down OH. So apa kita akan add to this carbon? We're gonna add the rest of the reagent, which is not hydrogen kita, NaSO₃. So that's the last reaction for page 4.